te iba a decir que eso, que es en primera persona y por eso lo he alargado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, vamos a probarlo. Si veo que me encuentro muy mal, lo dejaré, pero esperemos que no. Voy a ir lento, ¿vale? Voy a ir lentito. A tope de sonido los juegos, sí, siempre me aprenden empezando así. Pues nada, vamos a darle. Espero que les guste y espero que me guste. Y a ver si lloramos juntos. Vamos a llorar juntos. De Napurna. Se oye bien, ¿no? Qué bonito. Ah, que ya está. Anda. Me estoy mareando ya. Es que me pone un barco, tío. Espérate, no quiero mirar. Mira el horizonte, me quiero morir. O sea, muere un barco. Y en primera persona. Perdón. Mira la pared. Mareo un barco en primera persona y me pone las dos cosas juntas. Dios mío, que dura la vida. Pero. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. Espera. I'm just gonna start at the beginning. Espera. Subtítulos, por favor. ¿Qué haces? ¿Dónde están los subtítulos? Que no los veo. Créditos, sin querer puse los créditos, en plan, se acabó el juego, adiós. Estoy en opciones, ¿no? Async activado. Vale. Sync V, ¿no? Activado. Brillo, bien. Resolución, bien. Pantalla completa. Antialiasing. Sombra. Sí, pero yo quiero los créditos. Los créditos, los subtítulos. Por favor. Jugar no es. Créditos de la República, no. No sé dónde están los tres. A ver, si no lo abrimos de nuevo, que no pasa nada. Espérate. Señora, es que no quiero ver mucho. El libro. ¿Es el libro los subtítulos? Vale, entonces voy a hacer nueva partida. Sí, vamos a empezar de nuevo. Venga, empezamos un corte. Es que no sé. Uf. Vamos allá. Abre el libro, por favor. Pero que... ¡Ya, coño! ¿Manteniéndolo? ¿Y cómo coño abro el libro? Ah, vale, con la tecla.
with the house. Ah, vale, tengo que caminar. Uf, me va a costar mucho esto. Toma, dale. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. No me dejaban entrar en la mitad de los cuartos. Uf, vamos a ser durísima en este juego. Hola. Vale, supongo que sea... Vale, Inside todos the con el mailbox were teclado. bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Cógelas entonces. Pero cógelas que son tuyas. Vale, ese es 𝗖𝗎𝗏. Es que me mareo. Hiperinchados. Es que me mareo mucho. Yo espero que se me escuche bien a mí y el juego pues también. A mí se me escucha bastante bajito el juego también. Qué poco fluido es la movilidad. No, es que me voy a vomitar. O sea, me estoy mareando ya. Uf. Es que... O sea, mira, te puedes mover así. Pero es que me mareo. I hadn't been back since my brother Louis's funeral. ¿Se murió su hermano? Mira, se caen. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. A ver, si me estoy enterando, se murió tu hermano y tu madre. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Yo espero que no tengan que estar huyendo de nada. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Pezuñitas. Uf, no quiero huir de nada, por favor. Oh, mira, un ciervito. Hola, Bambi. Adiós. No, yo espero que no haya un The truth monstruo. is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. ¿Ese miedo el juego? La casa de Ron. La madriguera se llamaba, ¿no? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Esto es de miedo. Tenía miedo de la casa. Me voy a cagar encima. Oh. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. No quiero. Looking in,
I felt like the house itself had been waiting for me. Sí, Hogwarts Legacy van a sacar en septiembre. No mires mucho que pasa un niño corriendo. ¿Ese miedo el juego? Oh, mira qué bonito. Perdonen si juego lento, es que si no me poto, o sea, no puedo girar mucho. Seguro que por aquí hay algo. Tío, me voy a asustar, loco. No, no me hagan spoiler. Madre mía, me voy a morir. Me voy a morir, 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 me voy a Crawling through the morir. doggy door used to be a lot easier when I was 11. Sí, ya no cabe. Ya no está chiquita, señora. Me voy a beber un bote de lejía. Ya acabaré con el juego. ¿Y esto qué es, la bolita? For the first time in years, I felt like I was home. Bonito. En el columpio que él se mató a un niño y yo voy a ir después. Espero que no se haga de noche. Esta casa me da mala vina. But instead of a family, there were just memories of one. Solo ver recuerdos de uno. Porque están todos muertos. No me lo puedo creer. Una cocina. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. ¡Qué rico! ¡Qué envidia!, ¿no? Sí, tengo miedo. Madre mía, ¿cuántas latas? Ay, la madre que me trajo, ¿qué es eso? Hay una silla de rueda. The table was still a wreck from the night we left. ¿Y por qué se marcharon? It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Como si hubiese traído una bomba, matado a todos, pero salvar a los muertos. ¿Qué coño pasó aquí? La familia Baker. Pues sí. Mira. ¿Qué ha pasado aquí? My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. ¿Y qué? Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Es que es enorme. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Cruje todo, ¿eh? ¡Qué guapo! Para eso estás ahí, para saber qué pasó y asustarte. ¿En serio hace miedo? No quiero ir al sótano. ¿Y cómo es esto? Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house.
¿Y esto? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. ¿Pero qué le pasa a esta familia? Está destinada al fracaso. Bueno, el fracaso no, a morir. Desapareció uno. El otro se murió. La madre se murió. La bisabuela, pues no sé dónde coño está. A lo mejor en la casa. ¿Puedo subir aquí? Voy ahí arriba. Primero abajo no voy. Oh. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Ah, vale. Ahora ya lo entiendo. Then Sí. Edie retaliated and drilled peepholes. Son unos agujeros. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Y quién es Eddie ahora mismo? No entiendo. Hostia, tú, qué miedo. Uf, qué miedo. O sea, la sé yo toda. ¿Molly? Hostia, tío, que están todos muertos. ¡Ay, qué miedo! I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. ¿Y por qué? ¿A la madre que le pasaba? ¿Estaba bien? Qué miedo de habitación, me da mal rollo. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. ¿Esa llave funciona? ¿Será de eso? Ah, pues sí. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. ¿Está alguien cantando? Está... ¿Cómo se llama, tío? ¿Se llamaba Bruno, el hermano de Bart Simpson? Para el pa. Para pa. No sé cómo se pronuncia el juego, pero es una historia gráfica y no sé si es de miedo y yo tengo miedo. Así que bueno, voy a ir muy lento. Hugo. Por la cara, tío, Bruno. Era Hugo, era Hugo. Pero no estaba muy mal Reading this, encaminado. maybe it sounds like I had a plan. Yo tenía un plan. No, a But I ver. had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Porque hay una habitación... No entiendo, tío. Es muy raro este juego. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Muchas gracias por el follow. No, no quiero jugar juegos de miedo. Mira aquí, mira, hay caca. ¿Ah, que está muerto? Ah, no, un rollo de papel higiénico. A ver, ¿puedo acercarla? ¿Y el hámster, tío? Molly's gerbil had a tiny bedroom with gerbil. its own even tinier gerbil cage. Qué guay, ¿no? Ah, mira, si lo puedo acercar. Es un rollo de papel higiénico. ¿No puedo abrir esto? No hay ningún hámster, ¿no? Estaría Being muertísimo. inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. La verdad que es bonita la habitación. El diario. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but También I está wanted muerto. to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner.
I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. ¿Te comiste al hámster? La comida de los ratones. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. De miedo no sé si es, pero... ¿Asco? Se comió una zanahoria que estaba en un tarro con mierda, tío. A ver, espérense un momento. Hostias, qué movida, ¿no? Tenía un pez también. ¡Ah! I thought about eating Christopher, but I held back. Sí. ¿Pero qué mierda de juego es este? ¿Te vas a comer una caca? Esa noche me comí I ate a lot of things that night. un montón de cosas. Pero si eso es de plástico o no. ¿What? I kept eating and eating. ¿What? Me estoy provocando. No, tío. Then I heard chirping outside my window. No me puto jodas. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, ¿What? I was a cat. ¿Pero qué co... I tried to be quiet, but the bird was really scared. ¿Está aquí, no? Mom and Dad didn't even look at me. Están muertos. Está ahí como llego. ¡Ah! Hola, señor. La droga, tú. ¡Ah! Ahí está. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Adiós. Sí, ahí yo Now no I was up in the big tree. Entregarse. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. ¿Te vas a comer el pájaro? Y Dios, ahí no llego, ¿no? ¿Te vas a comer el pajarito? I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass.
No tiene una mierda. Rabbits. ¡No! ¡No! Pero fuerte psicópata. Se va a comer los conejos. ¡Ah, que soy yo! ¡No, perdón! ¡Oh! I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. ¿Qué dices, tío? Voy a llorar tan pronto. ¿Pero por qué me hacen esto? A mama rabbit. No, perdón. Es el juego, me está obligando. El gran búho. Encima consigo She el was logro. almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. What? Pero qué miedo. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Poquita, no. No, la poquita no. Ay, voy a llorar. Poquita no. No quiero que... I tore off her flipper, and it tasted really good. Es muy sensible. Ay, perdón. Voy a llorar, te lo juro. Ay. ¿Dónde está? Ay, me está llorando algo. Perdón. Perdón. Ay, no veo. Ay, no veo. Ay, no sé si es un tiburón. Perdón. Agüño. Ay. No sé, tío. Voy a intentar no correr. Agüño. Va borracho esto. I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Espérense. No puedo. Estoy muy triste. Hola a todos los que han llegado ahora. No puedo matar mi malísimo. Es que me pongo malísimo. He pasado de que me dé mareo el juego a que me esté dando un chungo. Que estoy triste. Yo sé que es un juego, pero... La tía está papadísima.
Come. No, lo sé. Estoy mejor, estoy mejor. La foca casi se muere sola. La niña se comió a la familia. No entiendo nada. ¿Y cómo está en el juego? Ya, no me queda otra, pero... ¿Qué soy? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué mierda de juego es este? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. ¿Mata gente? ¿Soy un kraken? Un pulpito. I was big, but I moved real quiet. Ah, bueno, soy una persona, me da igual. ¡Ah! Me asusté. Me ha hecho gracia. Me voy a llevar a la canción. I wanted to stop, but also I didn't. What the... ¿Y el siguiente víctima? No entiendo nada de este juego. ¿Cómo estuvo aquí? Tengo que ir por el otro lado. Creo que por aquí había salido, ¿no? Sí. After the last passenger, I was still hungry. ¿Todavía? Across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Hola. Perdonen por cierto si no leo mucho el chat, ¿vale? Es para no estar cortando la historia todo el rato. A lo mejor les leo pero no les contesto. O sea, eso. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Agradable. ¿Qué será? Hemos comido cosas muy raras. Soy una niña en teoría. ¿What? ¿Ves? Y luego de pequeña yo le tenía miedo a las vasijas. En plan, seguro que algo sale de ahí. ¡Qué asco! ¿A dónde voy? I got closer and closer. ¡Ah! He vuelto a mi casa. ¿Yo maté a mi familia? Me voy a comer a mi pez. Voy a comerme a mi pez. ¿Es por aquí? No. No veo un carajo de gente. Mira aquí. ¿Esos mis All my estómagos? stomach started growling, ¿Cuántos estómagos tienes? and suddenly I was me again.
I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. So, I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. ¿what? No sé de qué coño va este juego, pero es una fumada muy grande. Vamos a ver si me entero. He empezado el juego. Yo soy... no sé cómo se llama. Soy una chiquilla. Que por lo visto su familia se ha muerto o algo, no sé. Me han dado una llave. He ido a la casa que he heredado. Y pasan cosas. Tenía una llave y me llevó al cuarto de esta chiquilla. Entonces estaba leyendo el diario. El diablo iba a decir. De la niña. Y la niña era muy caníbal o rara, yo qué sé. Estaba mal de la cabeza. No se sabe si es verdad o no es verdad. Será ella, o sea, Edith, claro, es la única que no ha muerto, porque todas tienen fecha. Qué movida, ¿no? Al final los de asuntos internos sabían que les tenderían una trampa. No lo sé. Uy, me está sonando el móvil, perdón. Es una locura. Voy a intentar como parar cada vez que cuente. Supongo que me vaya contando como la historia, descubriendo las historias de la familia. Pero madre mía, qué fumada más grande. A ver, vale, bien. Molly. Hemos visto la historia de Molly. Vale. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Es que la madre selló las puertas. La madre de la prota. ¡Qué movida! A ver. ¿Hay un gato? ¿Será ella? ¿Dónde está el gato? No lo veo. Oh, carajo. ¿Va a saltar? ¿Voy ahí fuera? Ah, que soy un This gato. will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Y estoy flipando la llave, ya voy de lado. Soy la niña, vale, perfecto. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Esta es la habitación de la bisabuela. Ay, los viejos me dan miedo, en la peli. Y juego. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. ¿Ves? Todos están muertos. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. No sé, esto es una fumada. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Un hombre topo. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Ah, ella se llama Edith. No me veo, ¿no? Ah, mira, tiene la firma la casa. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Está bien. Mira los enanitos.
Un bebé. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. ¡Ay, qué asco! Solo veo bacterias por todos The only lados. trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Me llamas asqueroso, tú. Anda. Mira, vamos a ver la historia de la bisabuela. Esto, para allá. Y ahora para allá. There's a secret in this bathroom. Oh. La llave lo abre todo, es la llave maestra. It's in the Oh. last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oh. Kingdom Hearts confirmado, total. Wow. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Imagínate estar revelando fotos de alguien cagando aquí. El pestufo hoy. Digo, me agacho. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Hostia. Calvin. Mira, sí, Astrid durmiendo. Ah, Sam y Calvin. I knew Grandpa Sam had a twin. Anda. And that he never talked about him. Que se cargó a su hermano. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Qué guapo, ¿no? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. ¿Y antes de? At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. Socorro, me estoy mareando. A ver si me mato. I think Calvin always wanted to fly. Me voy a matar. Vamos. Ay, no puedo saltar. But that day, he finally made up his mind to do it. ¡No! No me puedo creer lo que va a pasar. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Alvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. A tomar por culo.
vestido. ¿Qué mierda es esto? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Bueno, esta es la historia más corta, ¿no? Ah, bueno, no. Molly murió con 10 años. Calvin con 11. Consiguió llegar al espacio. Tío, pero ¿quién? Bueno, pues está quedado buena la tarde. Venga, siguiente. Iba a decir una cosa, pero me callo porque After si the no... funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Hostia. Llegó al infinito y más allá, Y por aquí no hay más nada, ¿no? ¿Puedo tirar? No. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. ¿Y jamás? ¿Qué? No leo. Volví a pisar la habitación. Quiero bajar, por favor. ¡Qué movida! The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Claro, es esta chiquilla. Edie's father Odin built the original house. Vale, voy a ver si puedo volver aquí. Que había una habitación por aquí, ¿no? Supongo que esta sea la de Bárbara. ¡Hostia, qué miedo! Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Luisito. Está como recordando no, enterándose de la historia de su familia. Vale, era como actriz o algo así, supongo. Qué miedo. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation.
Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamilton, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. It rattled and grew still. Toma. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and Toma. She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Le voy a dar con la muleta también. Qué guapo esto, ¿no? Sí, ya sé dónde está la llave. Hostia. ¿Y de dónde vendrá? ¿De aquí? Walter, are you there? Mm. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. No sé si puedo hacer algo. And the journey was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully.
She thought about abandoning Walter, but Es just verdad, couldn't do Walter, it. tú. Me he olvidado. Holly hadn't been opened in years. Hinges grow. Toma. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Vamos, corre. ¿Cómo me puedo tirar? ¡Corre! ¡Este no corre, tío! ¿Ha desaparecido? Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. ¡No! They took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Hola. Hola, Nardo, ¿cómo están? Yo qué sé. Estoy flipándola yo. No sé qué juego he puesto, de verdad. El árbol de la muerte o algo. Madre mía. Ahora voy a ir a por la llave. Voy a ir al sótano, sí. ¿Qué cojones, tío? Fue como el skate. ¿Eh? Ya la he liado, yo hoy no duermo. Bueno, pues esta es la historia de Bárbara. ¡Qué movida! Si hay comida aquí todo. Solo falta que cuando vieras todas las muertes te murieras tú. Me pego un tiro al final. Es verdad que no puedo salir por las puertas. Tengo que ir por aquí. ¡Qué movida!
Pero esto, o sea, en teoría todas las muertes que se han visto son como... Han querido cada uno que se recuerden, ¿no? Es curioso. No es la muerte real, a lo mejor pues se murieron asfixiados de un infarto. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Y ahora sé por qué no me gusta. Ah, con la caja de música, claro, porque la caja de música... Nada, que sí o sí había que hacer eso. Era abajo, ¿no? Hay que dar toda la vuelta. Claro, la caja de música era... Era una llave. Se está haciendo de noche. Mira. Ay. Me da miedo los sótanos. Bueno, este día todavía. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Otra vacuna contra el tétano. Tengo miedo. Al menos la oreja no está ya. Pues, ¿te imaginas la oreja en el pastel ahí en la tarta? No quiero ir. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Otra puerta. Hola. ¿Pero y esta casa? No veo un carajo. Ah, gracias. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. ¿Cómo? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. No sé cómo es. Ah, es But como el after a few ratón. days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Sí, aquí todo se lo tragan, ¿eh? Toma, para adentro el melocotón And then entero. one day, everything just Y de repente un día me atraganté con un melocotón. stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years.
I'm done waiting. I have to leave while I still can. What? Es que por lo visto creó como una rutina I know de it's out comida. there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly ¿Tú crees que fueron el mismo? and Calvin. Esto se está poniendo tenso. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. No me imaginé que la luz fuese a ser lo que fue. Atropellado por el sol. Madre mía, tú se pegó 30 años ahí debajo. I'm sure my mom was trying to protect me. ¿Vas a ir ahí? ¿En serio? Está loquísimo. Va a ser lo mismo, va a seguir los mismos pasos que Walter. Va a coger el sol. Ay, Dios santo, de verdad, ¿eh? ¿Qué juego es este? Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Bueno, al menos But if creo she que es lo que never más le told va a me about ayudar. an uncle under the house, Tío, imagínense I que can hoy... only imagine what else she was hiding. Ya. Imagínense que hoy se dan cuenta que vive alguien dentro de vuestra casa. Y no lo sabían. 1000 maneras de morir, sí, sí. Se llama el juego así. Es flipante. Mira, por aquí, por I aquí, por don't aquí. want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Qué triste. Ah, Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself efectivamente todos han and muerto. found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Me preocupa que el problema fueran las historias. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Ah, murió aquí. ¿Y el tren de dónde vino? I don't know if I should even be writing this.
maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Ahí hay algo. No puedo ir, hay como una escalera. Triste. Tiene pinta de que va a ser muy triste. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Sí, a mí me resulta bastante muy confuso todo. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Mm. And when you look at the house, it had that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Mira, aquí fue por donde estuve antes. Viene de ahí, ¿no? I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Hostia. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. No me parecería raro, pero sería 3 lo of the gerbils are mismo. mine, and 2 had been my fault. Entonces estaban ahí por mi culpa. La puta. Me acaba de dar un vuelco el corazón. 𝗖𝗎𝗹 Pero vamos a ver los nombres de todo. Estos son los animalitos, ¿no? Es Christopher, era un pececito. Shadow era un gato. Bob era un perito. Oliver era un conejo. ¿Y quién es 𝗖𝗎, como se diga? No sé qué será. Será un perrito, ¿no? También. 𝗖𝗎 2. Lucy, Daisy, Charlie. ¿Es perrito? Esto no sé. Gato. 𝗏𝗏, 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 𝗏𝗏. Y 𝗏𝗏. Coco y Tucker. Oh, tío, qué triste, ¿no? Una ranita. Vale. Sven built the house, but it was Edith who designed the cemetery. Mira, Molly. En diciembre, el 13 del 47. Calvin Finch. Ay, perdón. El 23 de septiembre. Tío, ¿cómo es triste? El 26 de agosto. Sven
Finch. Edith Finch. El 5 de diciembre. 𝗖𝗎 31. Mira, murió el mismo día que... O sea, nació este. El mismo día de que murió este. Bárbara Finch. Nació el 31 de octubre y murió el 31 de octubre. Wow. Él fue por los Finch, total, o sea. Wow. Qué I'm sure triste. Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Él fue por todos y por los animalitos. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Esa era la vieja casa. Me voy a matar. No me puedo matar. Espero que sea por aquí. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory Finch. Sam Finch y Lois Finch. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Hostia, tío, pero ¿y esta familia? ¿Qué le pasa? Milton We never Finch. found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. El de la izquierda duró 1 año. ¿Qué dices? Sé que este señor, ¿cómo se llama? Este de la derecha. A ver. Hostias, es verdad, este murió con 1 año. Pero ¿y esta familia? No me extraña que pensasen que tenía una maldición. ¿Quién es este? Coma. Luego Spin. Ganaste el Battle Royale. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Es difícil explicar las cosas estas. Es que, no sé, no entiendo nada. Claro, eran mis hermanos y mi padre, ¿no? But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Como me muera, me voy a hacer una doble kill. Que yo pensé que era una chiquilla. Bueno, pero no una chiquilla embarazada.
¡Guau! Bueno, voy a ir por aquí. Súper gran revelación, ¿eh? O sea, con el barrio. Aquí hay una escalera. Nada. ¡Qué fuerte! No creo que te mueras, tienes que encubrir todas las muertes. Quiero subir, gracias, por favor y gracias. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Wow. They were both pretty intense. Bastante intenso, ya veo ya. Uf. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Bien muerto este. Lo siento que lo diga yo. He dejado sacarme yo. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Está. No le he deseado la muerte a nadie de verdad. It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Se viene llanto. Me da calor. Saca fotos, no voy a sacar fotos. Dejo el juego. Hola, esto se ve como lo roto. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? ¿De qué coño me le quiero hacer una foto? ¿Que no hay más? No hay nada, no. Ah, We'll never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. ¿la va a llamar vieja? Definitely should not have drunk all that. Está meando, está meando. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Oh, mira. Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, No, Just breathe. Turn off your imagination. no, por favor. Focus on your target. Let me get behind you. do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Whenever you're ready. Great shot, Dawn! Soy puta. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sorry, Dawn, just gotta reset the timer. Ah, no.
twitching. I think That's it's totally still... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Toma por culo. Asqueroso. ¿Y se murió así? Ah. Lo dicho, había muerto. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. La que más deseo. Es que no se podía mover antes de sacar la foto. Era súper raro, no sé. Ay, Dios. De verdad. Y mira que dejar esa foto, Muerte de 𝗖𝗍. No es por mala, pero... Bien por culo, sinceramente. Bien muerto. Ay. Mi corazoncito. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. ¡Qué miedo, ¡Madre mía, qué miedo! Ah, vale, perdón. ¿Eso? Me vale, Dear ¿no? Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. ¡Ay, soy un bebecito! Qué turbio todo, Lo decía el cazador casado. Si es que el que murió con 1 año fue este. Tío, este juego es durísimo. Y el pato este me está mirando I mal. think he saw things the rest of us don't. Holi. Uy. 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 ¿Cómo se habrá muerto el bebé? Ah, estoy como con la música, ¿no? Ah, tengo que moverlo. Wow. ¡Soy una rana! ¡Oh! No. Venga. Fuera. Pero ahora yo. Hello? Bien. Bien. Oh. Otro. ¡No! What his world was like. ¿Cómo voy a ser un bebé, tío? Ay, no. It reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Ay, Dios. Lo amo, de verdad. Ole. Ay, ya mi bañera. Guau, tengo que llegar a eso. Espérense. No. Uva. No, pero es absurdo. Para mí esto es una pasada, But I worried about a baby being too happy. ¿Qué dijo? Me preocupaba que el bebé fuera demasiado feliz, dice. ¿Por qué? Way. No. I know you did everything you could. Maybe ¿Me if I morí? hadn't called that night. Damn it. ¿Otra vez? Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish you could have told us about the world he saw. No.
No. No. No. There's so much I don't understand. Gregory. Not everything. Regalada. What happened wasn't your fault. Corre. Que me ahogo. Mamá. Sure it's happened. No, por ahí no. You want me to be happy too. Pero Okay. coño. Love, Sam. Es que quién coño deja a su hijo solo en la bañera. Uno más para hacer nota, o sea, se lo chupó la bañera. Como en, ¿cómo se llama? Las pelis estas que todos mueren. Destino final. Claro, es mejor hablar por teléfono que atender a tu bebé. Ajá. Madre mía, ¿eh? Todo lo que la acompañaron, todos los testigos están aquí. Madre mía. Madre del amor hermoso. Mira, una barra para hacer pool esto, no sé ni qué llama. Mira, punqueta. Gus. Este niño me caerá bien, A poem seguramente. for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. ¿Y qué pone ahí? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Jodido esto. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. ¿Todos van a morir en la boda también? A ver. ¡Toma! A ver. Ah, no puedo. No les puedo joder. Oh. Ah, mira. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Venga, todos para la carpa. O sea, si es verdad, este es otro niño. Uy. Pero no les puedo dar por saco. Sí, pero... Ah, mira aquí. Yo estoy cieguísima. Toma. Madre mía, tú. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made.
thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't, until we found you. ¿Este juego va sobre malos padres? She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ah, me hubiese muerto igual. Qué mal, ¿no? Sí, yo la verdad que no me hubiese imaginado esa muerte. Pero a ver, las historias son como un poco inventadillas, menos el del cazador. Wow. Con lo bien que me cae el chiquillo, se muere joven. ¿Y este qué? ¿No tenía colchón? A ver. ¡Qué guay! My mom moved up to the loft after her brothers died. Tenían que subir esto. Tú imagínate estar mirándote en medio de la At the noche. time, it was as far away as she could get. Ay, qué chido, y está embarazada la pobre mujer esta. Va a dar luz aquí en la casa. ¡Oh, qué bonito! ¡Wow! ¡Qué guapo! Madre tenía buen gusto, ¿eh? Bueno, ya no. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Sí, bueno. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Claro, era el padre. Ah, vale, el palo era para esto. Oh, qué guay. Este es el palo de emergencia. ¡Pipí! Imperdonable, no. ¿Cómo que ya no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se puede abrir la ventana? Guau, tengo hambre. Sube, 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 sube. Me está haciendo la barriga en plan. Pero no voy a dejar el juego. Que se me hizo como corto, ¿no? La historia de la madre. Me interesa. Ah, mira, no lo había visto, gracias. My mom moved to India a week after graduation and got a Se job mudó a la teaching India. English. Qué guay. Louis was born a year later. Comida comestible. La verdad que... Uf, eso. Me como el pájaro. Ay, se me viene por aquí. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Qué triste. I'm sure Edie was happy to have her back. Milton. And to see kids in the Maybe. house again. Bonito, ¿no? The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Claro, fueron ampliando la casa. And for a while, things were good. Almost normal. Me enseñó mi mamatita. Este era el cole, ¿eh? Mira, otro hámster. Wow. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle.
Sí, este es mi hermano, ¿no? Milton Finch in The Magic Paintbrush. A ver si puedo. Ah, yo ponía ahí. Estornudo. Achú. Y se marchó. Sin más. Es un truco de magia. Ah, claro, porque ese fue el que desapareció. Vale, perdón. No lo dije aposta. No sabía que fue este el que desapareció. ¿A dónde se habrá ido? ¿O qué le habrá pasado? Muy viva, ¿no? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. No puedo interactuar con nada. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Ah, qué putada. ¿Y cómo va al baño esta gente? Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room, until Mom got him a job at the cannery. Ah, no. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. No. ¿Dónde vas? A mí me está gustando mucho el juego. Vamos a jugar. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Ya diré esto de las cervezas, ¿eh? Madre mía. Dear Mrs. Finch,
As Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. ¿Y ahora qué quieren que haga? Socorro. But he withdrew part of himself. Ah, el botón secundario. In our sessions, I saw the same behavior. Creo. His mind began to... Su mente empezó a... Que no me concentro cortando los pescados. ¿Metí mi cabeza ahí delante o qué pasa? ¡Ay! ¿Sí? A ver. No puedo. Wonder. Ah, vale, ese soy yo. Su mente empezó a divagar. Ah, hostia, no puedo hacer dos cosas a la vez. I asked him to describe it. He said he started small. Bueno. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Me voy a estimular otro lado. Then something moved. Bats. Murciélagos. And toads. Ah. And things that have not names. Cosas sin nombre. He knew it was all in his head. Anda. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Mete cuchillos. Pensé que era eso. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Hola, ¿este juego? I spoke with his boss. But he said Louis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Centrado un montón. Se va a cortar un brazo. De los Simpsons, ¿no? Pescado. Like a whole new Louis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. Perito. He told me he'd made a new friend. Hola. Hola, señor Perito. On the edge of a city he named 𝗖𝗎𝗪𝗪. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Hola. And songs for them to play. Qué He guapo. talked about starting a band.
Toma. And he was always humming something. Ay. Every day his imagination grew stronger. Toma. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Kita ka na, Leo. Then one day it struck him. Que se cortó la All mano. the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. No, eso es So he could do real. whatever he wished. Así que podía hacer lo que quisiera. Montarlo tú. He held an election for mayor. Pero esto que voy a hacer, ¿me voy a matar? They Sí. begged him to stay, but his mind was already wandering. Yo me veo. It became a game for him. ¿Tengo que seguir cortando pescado? He'd conquer a city, then immediately push on. 𝗖𝗎. No entiendo una mierda, pero me gusta. St. He started drifting away from Son our dos reality. juegos dentro de uno, Holi. Yo estoy. Minneapolis. Otro. Until one Espera, day he pescado. forgot to go home from the cannery. Hasta que un día se olvidó de ir a casa. Even as his mother vale, no me pleaded with jodas. him, part of 𝗖𝗎 kept sailing on. Ah, ¿tú quién eres fuera? Toma el tonto tu cara. Incluso mientras su madre lo suplicaba, dice. Vamos a seguir. Que esto está interesante. Otro pescado. In Louisville, Fuera. he heard rumors of a ¿Qué camino cogemos? ¿Un hermoso príncipe o una apuesta princesa? Un hermoso príncipe, un hermoso príncipe. beautiful prince. Arcoíris, arcoíris, arcoíris. Radiant rainbows. Oh. ¡Qué bonito! No pasé por He dentro. followed the sound of his Citar eléctrico, este, citar eléctrico. electric Wow. sitar. Espera, venga. Hostia, no puedo limpiar pescado y hacer esto a la vez. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Y voy a seguir con el pescado. Hola, puesto señor. He knew the world was all in his imagination. Bien, vale. Ay, que se me... Ah, espérate. Que se me acumulan los pescados. Ay, sí, ese dimpi, no sé qué. Es que se me acumula el trabajo. No puedo. Ay, mi madre. ¡Ostras! ¿Cómo cambia? ¡Qué But he was so guapo! proud of having Ay, created it. perdón. Ah, no, no fui yo. Necesito abrir eso. A ver si puedo coger ese. Mira. ¡Qué guapo, In his tío! own eyes,
He'd become something greater than a king. Wow. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of the Golden Palace. El del salmón fuera. Eso no lo soy yo. Yo soy el apuesto Lewis. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Wow. Hola. Began Mira to mi forget the taquilla. world we know. ¿Eso qué? Interesante. Tenemos cosas que brillan y mucha marihuana. Habría sido con la princesa. No, no, hombre. ¿Dónde estoy? I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Hola. ¿Ese soy yo? ¿Todo bien? Esa era yo jugando. ¿Puedo ir por aquí? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. ¡Woohoo! ¡Qué flow! ¡Mira el gato! ¡Ay, el gato! Including the wise Calico who'd insisted on advising him. ¡Es Molly! ¡El gato! La picadora me estoy viendo. A ver si me va a sacar un ojo, ¿eh? His prince waited, holding his crown. Es por otro lado, ¿no? Da igual. There was only one thing left to do. Then down his head. Gracias. ¡No! ¡Me van a cortar el cuello! ¡No! ¡No! And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ay, mi... ¿Qué dice? My brother was really cool. I wish you could have met him. Que al final perdió la cabeza total. Remy, ¿qué estás contando? Así que tenía un subidón y de repente ha acabado así. Ay, no puedo cerrar esto. A ver, quiero leer eso. Solo le quedaba
una cosa por hacer, agachar la cabeza y el resto... Su hijo era un buen hombre y todos lo conocimos, lo vamos a extrañar. ¡Madre mía! No soy sádica. Es que te hablaría en inglés, pero hablo muy mal inglés. Sí, es lo que leí yo, pero fue en plan, por si acaso no me habría enterado de todo. Perdón por reírme, de verdad. From Louis's funeral, my mom told me to start packing. Ay, se fueron de la casa. La madre se She creía que la waited casa until estaba the day mal. before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Los bisabuelos. Creo que faltan los bisabuelos. Pavo, quiero abrir la puerta. I wish we'd stayed. ¿Tú crees que es mejor habernos quedado? But I understand why we left. No. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Se viene. Maybe it should have come sooner. Esta es mi habitación. Es mi habitación. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Sí, descansa un poco. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Viene. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Hola, Peje. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know,
I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Me perdí. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Vamos. Ah. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Se va a morir ahogada, ¿verdad? El juego me está gustando mucho. I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. Ayú. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. ¿Sigue viva la bisabuela? After that, we moved around a lot. Ooh. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. ¿Qué estoy haciendo? This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. ¿Soy el bebé? I just want to meet you. ¿Soy el bebé? And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. No joda. He nacido. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Se me ha metido algo en el ojo.
¿Qué dices? No, tío. Yo solo quería jugar a un juego, no quería que me rompiesen el corazón. A llorar, no, ya está, ya está. Todo lo que pude hacer solo ha sido emocionarme. Qué bonito, ¿no? Estas son toda la gente que... Qué guay. Me ha recordado esto a los créditos, al Unravel. La primera persona que ves reírse. Hubo, no sé si me entiendes, hubo alguno que me hizo gracia, otros no, hombre, tampoco soy tan psicópata. Literalmente el título ya da muchas pistas. Es que la verdad que no le presté atención ni al título, a nada, no sabía de qué iba. Me ha roto el corazón, de verdad. He parido, he nacido. He muerto, he nacido, he hecho muchas cosas. True. Nos saltamos a mis abuelos, me salté alguna historia. Ya terminé el juego. Ahora les explico lo que yo entendí. Yo estoy lavándome los ojos y tocaba. Gracias, Boro. De mis abuelos nos salieron las fotos. Los sustos internos le tendieron una trampa. Que me salté alguna historia o algo, me pareció que me había saltado alguna, creo. Me gustaría saberlo. O sea, ha sido muy triste. Ha sido muy triste, por lo que yo he entendido del juego, ¿vale? Para quien no ha llegado desde el principio, no lo ha entendido bien, básicamente fue que como que era yo la única persona, la protagonista, era la única persona que había quedado viva de toda la familia y había heredado una casa. Entonces fui a esa casa en busca de respuestas porque por lo visto mi madre nunca me había contado nada respecto a mi familia. Y entonces estuve como indagando por la casa, por pasillos secretos y tal. La casa era súper especial y viendo las historias de cómo habían fallecido las personas. Había niños pequeños, por ejemplo había un bebé que murió al año, había otro que había muerto a los 10 años, eran abuelos, bisabuelos, no sé qué, y movida. Y al final contaba que la prota estaba embarazada y por eso lo de que nació el bebé, que el bebé era el hijo de la prota, y en verdad lo que estaba pasando era que estaba narrando la historia porque el niño estaba leyendo la historia que la madre había dejado para que entendiese bien todo, porque como era la última persona en la familia que quedaba, es muy triste. O sea, y al final en la casa habían hecho un cementerio porque toda la familia fijo moría, todos se morían pronto, y entonces habían hecho un cementerio y se veía eso, el niño pues yendo a... Tristísimo, pero me ha gustado mucho el juego. No entiendes, pero las emociones sí, ¿no? ¿Te vas a subir a YouTube? Sí. Sí. Todo lo que juguemos aquí lo subiré en el canal secundario de YouTube, que te lo dejo por aquí, por cierto. Y eso es lo que yo he entendido. Creo que entendí bien. Creo que he entendido bien. Me gustan mucho los créditos así. Oh, qué bonito. ¿Me salta alguna historia entonces? Me estás diciendo que no he vuelto a fallar. Justo lo estaba pensando. Toda esta gente son todos los que se han muerto. Vimos la historia de Eddie, que fue un poquito, fue mínima, ¿no? No sé si se podía ver más. La de Walter, que fue súper rara. Dean, me faltó Dean. Me faltó Dean entonces, ¿no? Lewis, Milton, que había desaparecido. Edith era yo. Pero no sale la fecha de...
Odin me faltó. Sí. Pero no sé si tendría que volverlo a jugar o repetir una historia. No sé cómo sería, pero bueno. He empezado muy fuerte. La historia de Molly fue una fumada. A ver. 𝗖𝗢. Es que es súper emocionante. Tienen que estar en algún cuarto que no vi. Ya, ¿podría ir a ver la historia de Odin? O de Odin, no sé cómo se dice. Te cuentan cómo fue lo de la casa. Es una cinta. Pero una cinta que encuentras es donde estaba la pelea, la tele aquella. Está al lado del cuarto de la niña. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Cómo podemos ir a verlo? Repetir una historia. ¿Podrías? Odio. Mira, ¿puedo ir a verlo directamente? No hice esta. No había hecho esta. Vale, pasé por aquí, pero no lo hice. Ah, Looks amigo. like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Están. Perdón. No sé cómo es. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Y su desgracia. Ya está, ¿no? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. El fin de todo. Conseguí un logro. No me estoy riendo por la muerte, ¿vale? Es el cuarto de la abuela. Sí, o sea, este fue el que creó la casa, ¿no? O la historia de la casa. Ya lo tengo todo, sí. No se ve la fecha en la que se muere la protagonista. Ahora no sé cómo salir de aquí. Pues nada, ahora sí lo tenemos todo. La protagonista es esta. Pero no... A ver si puedo... La historia de esta será la de cuando pare, seguramente. O será el juego entero. Empieza en el barco. Empieza el inicio. Pues esta es la historia de la prota. Esta es la historia de la prota. Wow, increíble. Sinceramente, me ha gustado muchísimo el juego, de verdad. Al final no me ha dado mareo, ¿eh? No se sabe cuándo muere, ¿no? En speedrun. Me lo paso súper rápido. Yo creo que no me salta. Es que se me ha hecho tan pequeño el juego, tan corto, que parece que me he saltado 1000 cosas, pero yo me he enterado de todo.
Ya me he enterado de todo, creo. Se me ha hecho súper corto. Me ha gustado muchísimo. Es que son las 6:28. Bueno, las 6 en Canarias. He terminado el juego. ¡Qué pasada! Me ha gustado muchísimo. Llevaba mucho tiempo dejándolo de lado porque era en primera persona, pero al final me ha gustado muchísimo. La historia de 𝗖𝗍 ha sido brutal, o sea, me ha gustado muchísimo. Yo creo que de las que más. ¿Y de esta? No me acuerdo de esta. Ah, vale, esta es la madre. Claro, esta es la madre. Vale. Esta sí la vi, ahora no la miro. Me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. Un juego menos de la lista. Es que ha sido súper raro. Claro, por eso no estaba el colchón abajo. Es que no sabía cómo se llamaba la madre. La madre, cuando se murió sus hermanos, ella cogió y se mudó al ático. Y por eso no estaba el colchón. ¿Dónde pongo el ojo? Pongo el juego. Es una familia de desgraciados, la verdad. Ha sido un juego súper curioso. Casi todos los juegos indies suelen ser súper tristes. Mueren todo el mundo, seguramente. El prota siempre muere. Pero son juegos súper... No sé qué nombre ponerle. ¿Qué nombre no? ¿Qué adjetivo ponerle? No sé, me ha gustado mucho, de verdad. Podríamos jugar a otros juegos ahora, ¿vale? Que instalé muchísimos por si este me daba mareo. Soy positiva. Voy a cerrar entonces. Súper bonito. Me ha gustado un montón. En ningún momento me he cansado del juego. Sí, quiero salir, ¿no? Me ha gustado. Muchas gracias por la recomendación. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Es que me quedo sin palabras. Vale, he abierto el juego sin querer. Siempre positiva, nunca impositiva. Nunca impositiva. Vale, hacemos una cosa. Estoy súper sudada, tengo un montón de calor. Hacemos una cosa. Pongo música. Voy a poner música... ¿Qué puedo poner? Voy a hacerme un sándwichito. Voy a hacerme un sándwich. Y a ir al baño y eso. Y miramos a ver si juego otra cosa. Hollow Knight no lo tengo instalado, el Hollow Knight. Instalé juegos indies. Me estoy muriendo de calor. Instalé el Donut County, que es uno de... no sé de qué va, es que no me gusta saber de qué van los juegos. El Hollow es de chill. No voy a empezar